Hello friends, today we are going to start implicit function. We try to understand implicit function. Here y is equal to f of x. Y is equal to function of x. X is independent variable. Y is dependent variable. जसं आपण x चेंज होईल तसं y ची व्हॅल्यू चेंज होत जाईल. For example, y is equal to x cube plus 2x plus 1. Y is equal to sin of xy. दोन इक्वेशन कंपेयर करा. Y is equal to x cube plus 2x plus 1. इथं ऑलरेडी y आयसोलेट आहे. या इक्वेशन मध्ये y तुम्हाला आयसोलेट आपल्याला करता येईल नाही. Y is equal to sin of xy. तसं y equal to function of x. तसं इथे y आयसोलेट करता येत नाही. म्हणून हे आहे ते एक्सप्लिसिट फंक्शन. हे कुठलं explicit function. Y is equal to function of x, explicit function, and y is equal to sin of xy. Y एकापेक्षा दोनदा येतोय आणि y इथं आयसोलेट करता येत नाही. अगदी थोडक्यात y आयसोलेट करता येत नाही. या इक्वेशनला y फंक्शन आहे याला म्हणायचं इम्प्लिसिट फंक्शन. इम्प्लिसिट फंक्शन. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन हे आपण 4 स्टेप मध्ये फाइंड आउट करतोय. दिलेली इक्वेशन असेल गिवन दिलेली इक्वेशन लिहा. फर्स्ट डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड. नंबर 2 dy by dx टर्म कलेक्ट करा. नंबर 3 dy by dx कॉमन काढायचा आणि dy by dx चौथ्या मध्ये dy by dx कॉमन कडे जो कोएफिशिएंट आहे तो थ्रू आउट इक्वेशनला डिवाइड करायचा. ओके क्लियर. 4 स्टेप मध्ये आपल्याला याचं डेरिव्हेटिव्ह काढता येते. आतापर्यंत आपण डेरिव्हेटिव्ह शिकलो ते सर्व यामध्ये आहे. पहिला डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड. dy by dx टर्म लेफ्टला किंवा राइटला एक लेफ्टला करेक्ट करा. नंबर 3 dy by dx कॉमन काढा आणि चौथ्या मध्ये कोएफिशिएंट ऑफ dy by dx जो कोएफिशिएंट आहे तो डिवाइड करा. थोडक्यात आपल्याला dy by dx फाइंड आउट करायचं आहे. प्रॉब्लेम घ्या. फाइंड dy by dx. Find dy by dx if x cube plus x square y plus xy square plus y cube is equal to 81. Solution. Given x cube plus x square y plus xy square plus y cube is equal to 81. First differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. d by dx of x cube plus d by dx of x square y plus d by dx of xy square plus d by dx of y cube is equal to d by dx of 81. d by dx of x cube 3x square. d by dx of x square y product rule first second. First d by dx second plus second d by dx first. पहला फंक्शन लिया फर्स्ट फंक्शन x square d by dx second dy by dx plus second function y d by dx of first म्हणजे x square d by dx of x square 2x. okay. d by dx of xy square product rule first second. पहला फंक्शन x है second y square. पहला फंक्शन x d by dx of y square 2y dy by dx plus second function y square d by dx of first 1 plus d by dx of y cube 3y square
पहिला येणार n x raised to n minus 1 3y square d by dx of y dy by dx is equal to dy by dx of 81 0 constant. X square dy by dx या टर्म एकत्रित कर. x square dy by dx plus 2xy dy by dx. x square dy by dx plus 2xy dy by dx plus 3y square dy by dx is equal to, without underline क्या term है क्या राइट ला ट्रांसफर किया 3x square minus 3x square 2xy minus 2xy okay y square right ला minus y square dy by dx common is equal to x square plus 2xy plus 3y square dy by dx common minus common 3x square plus 2xy plus y square dy by dx common. Coefficient of dy by dx divide करें. Therefore dy by dx is equal to minus of 3x square plus 2xy plus y square upon x square plus 2xy plus 3y square is the answer. Okay, clear? Second problem. Next problem, find dy by dx if x e raised to y plus y e raised to x is equal to 1. Given x e raised to y plus y into e raised to x is equal to 1. First, differentiate with respect to x. d by dx of x e raised to y plus d by dx of y e raised to x is equal to 1. Now d by dx of 1. Differentiate with respect to x. D by dx of x raised to y plus d by dx of y raised to x is equal to d by dx of 1. Differentiate. Product rule. पहला function x d by dx second e raised to y square into e raised to y dy by dx plus second function e raised to y dy by dx x 1 dy by dx of x 1 पहला ही गरज नहीं plus second d by dx of first y d by dx of second e raised to x. Product rule पहला फंक्शन काय असं दिल्या d by dx of e raised to x plus second function e raised to x पहिल्या फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्ह d by dx of y म्हणजे dy by dx d by dx of 1 0. First x d by dx second e raised to y dy by dx plus second e raised to y d by dx of x 1 plus पहला फंक्शन y e raised to x डेरिवेटिव e raised to x plus second function e raised to x पहिल्या फंक्शनचे डेरिवेटिव dy by dx of y dy by dx. Okay, clear? dy by dx टर्म लेफ्ट ला इतर टर्म राइट ला x e raised to y
x e raised to y dy by dx plus e raised to x dy by dx is equal to, without alternate term, e raised to y, right ला गेलं minus e raised to y plus y e raised to x, right ला transfer minus y e raised to x. dy by dx common, x e raised to y plus e raised to x, dy by dx common, minus common, e raised to y plus y e raised to x. Therefore, dy by dx is equal to, dividing throughout by coefficient, x e raised to y plus minus e raised to y plus y e raised to x upon x e raised to y plus e raised to x minus of e raised to y plus y e raised to x upon x e raised to y plus e raised to x. बोर्डला इथेपर्यंत आन्सर आपल्याला पुरेस आहे. सीटला वगैरे विचार करतो याच्या पुढे अजून काय आपल्याला जेवढं काय करता येईल तेवढं करायचं, तो ऑप्शन त्यामध्ये असेल. समजा हा काय तुम्हाला ऑप्शन मध्ये नसेल तर पुढे थोडाफार आपल्याला काहीतरी विचार करावा लागतो इम्प्लिसिट फंक्शनच्या बाबतीत. ओके, क्लियर. नेक्स्ट प्रॉब्लेम number 3, find dy by dx if cos of xy is equal to cos of xy is equal to x plus y. Given cos of xy is equal to x plus y. Now differentiate with respect to x. d by dx of cos of xy. d by dx of cos of x plus y. d by dx of x plus d by dx of y. d by dx of cos of xy, cos x derivative minus sin x. Cos of f of x derivative minus sin of f of x into f dash of x. Okay, minus sin of xy. Okay, clear? Cos of xy. Cos of xy is derivative minus sin of xy. And d by dx of xy. Okay, clear? Cos of xy is equal to x plus y. Differentiate with respect to x. d by dx of cos of xy is equal to d by dx of x plus d by dx of y. So आपण differentiate केलं. Cos of xy derivative minus sin of xy into d by dx of xy. Composite function d by dx of xy. d by dx of x1, d by dx of y dy by dx minus sin of xy into product of first second पहिला फंक्शन x d by dx second dy by dx, second function y d by dx of first म्हणजे x1 is equal to 1 plus dy by dx minus sin of xy ने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा minus x sin of xy dy by dx. Okay, clear? Minus y sin of xy is equal to 1 plus dy by dx. उत्तर आपण काय करतोय dy by dx टर्म लेफ्टला minus x sin of xy minus x sin of xy dy by dx dy by dx
लेफ्ट ला गया माइनस dy बाय dx. ओके, dy बाय dx टर्म लेफ्ट ला कलेक्ट, इतर टर्म राईट ला. म्हणजे वन तर ऑलरेडी आहेच, मायनस ऑफ राईट ला प्लस y sin of xy. dy बाय dx माइनस, दोन्ही ठिकाणी मायनस पण कॉमन काढा, dy बाय dx हे मायनस कॉमन राहणार x sin of xy माइनस माइनस कॉमन झाला प्लस 1. चेक करा. ओके, dy बाय dx कॉमन, माइनस कॉमन x sin of xy प्लस 1 is equal to 1 plus y sin of xy. Divide coefficient. Therefore, dy by dx is equal to 1 plus y sin of xy minus sign divided by 1 plus x sin of xy. X sin of xy. Okay, is the answer. Next problem. Find dy by dx if x square y square minus tan inverse of root x square plus y square is equal to cot inverse of root x square plus y square. Given x square y square minus tan inverse of root x square plus y square is equal to cot inverse of root x square plus y square. आपल्याला tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2 हा फॉर्म्युला माहित आहे. अगदी सिंपल प्रॉब्लेम आहे, पण तो फॉर्म्युला माहित असेल तर त्याचा आपण यूज करायचा. म्हणजे मायनस ऑफ tan इनवर्स ची टर्म आहे तर राईट ला ट्रान्सफर करू. म्हणजे x स्क्वेअर y स्क्वेअर इज इक्वल टू मायनस राईट ला प्लस ला tan इनवर्स ऑफ रूट x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर प्लस cot इनवर्स ऑफ रूट x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर. tan inverse of x plus cot inverse of x is equal to pi by 2. हे सेम आहे, याची व्हॅल्यू आपल्याला pi by 2 घ्यायची आहे. बट tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2. म्हणजे राइट साइड झाली pi by 2 फॉर्म्युलानुसार. Therefore x square y square is equal to pi by 2. Very simple. Differentiate with respect to x, x square d by dx of y square plus y square d by dx of x square is equal to d by dx of pi by 2. Here product first x square d by dx of y square plus y square d by dx of x square product to d by dx of pi by 2 right side. Differentiate करा. x square d by dx of y square 2y dy by dx plus y square d by dx of x square 2x and d by dx of pi by 2 0. dy by dx टर्म लेफ्टला इतर टर्म राईटला. म्हणजे 2x square y
2x² divided by dx is equal to minus 2xy square. Therefore, dy by dx is equal to minus 2xy square upon 2x square y multiply राइटला छेदामध्ये घेणार डिनॉमिनेटर व थ्रूआउट इक्वेशनला 2x square y ने डिवाइड करायचं. Here 2 cancel, y square 1 2 cancel, r cancel, x cancel, double y cancel. Therefore, dy by dx is equal to minus y by इथे y राहतो छेदामध्ये इथे राहतो y by x is the answer. ओके क्लियर. इतर प्रॉब्लेम सोडून बघा या पद्धतीने अडचण नंतरच्या लेक्चर मध्ये बघू. याच्या नंतरचे प्रॉब्लेम नेक्स्ट लेक्चरला बघू.